Hujambo na karibu. Leo nina wazo, na kila siku unapoamka una dhamira ya siku za usoni. Dua unapiga Mwenyezi Mungu akutimizie. Ila nyakati zingine unatamani kupata mafanikio ya mwenzio na kusahau kila mja ana nyota yake. Wazo ni hili: usihuzunike kwa usichokimiliki, huenda ukiwa nacho kikakuhiliki. Bila shaka tupate taarifa za leo kwa muktasari kwanza. Masalheri, karibu. Jina langu ni Kaindo Stefano, anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni binti Joyce Wairimu. Tuanze na ugavi wa rasilimali ya nchi. Na bunge la Seneti linatarajiwa kuandaa kikao hapo kesho kujadili ripoti ya mfumo wa tatu wa ugavi wa rasilimali kwenye kaunti baada ya zoezi hilo kutibuka mara 8. Kufikia sasa makundi mawili yangali yanaendelea kufanya ushawishi kuunga mapendekezo yaliyoko mezani kabla ya kikao hicho kinacholenga kupunguza mgao wa fedha kwenye kaunti zenye idadi ndogo ya watu, huku kaunti zingine za watu wengi zikifaidika. Mwanahabari wetu Jeff Haimba amevalia njuga taarifa hiyo. Mchezo wa nipe nikupe kati ya maseneta unatazamiwa kurejelewa hapo kesho baada ya mchezo huo kutibuka juma lililopita na Spika Kenneth Lusaka. Spika Lusaka sasa ana sababu yoyote ya kuahirisha kikao cha hapo kesho, huku kila upande ukinoa makali yao kupitisha ajenda yao. Tayari ajenda ya siku ya Jumatatu imechapishwa na shughuli ya kwanza itakuwa ni kuangazia pendekezo la seneta mteule Petronila Were. Were anataka mgao kwenye kaunti kuongezwa, pendekezo ambalo limeungwa mkono na baraza la magavana kupitia kwa mwenyekiti Wycliffe Oparanya. Na nimesikia tayari tuna seneta ule wa Busia Petronila Were amekuja na proposal ambayo itaweka pesa zaidi kwa counties, na tumesema kama hivyo itasaidia zile counties aswa zile zilikuwa zinapoteza pesa kupata hiyo pesa wao cushion hiyo, tunaunga mkono. Kwake Wera anasema kuwa itakuwa bora iwapo kaunti zitaendelea kupata mgao sawa kama kawaida, ila anapendekeza pendekezo la mfumo mpya wa ugavi wa rasilimali iliyopendekezwa na tume ya ugavi wa mapato CRA kuanza kutumika wakati serikali itaongeza mgao kwa kaunti kwa shilingi bilioni 348. But hali ni mbaya kabisa, wacha nikwambie. Watu wanataabika. Ndio kwa sababu tunasema hii pesa ya 316 walete, sisi tuendelee kufanya mambo yetu, na wakipikana kule Senate. Sisi tutaendelea na hiyo formula ya zamani, na wakati hiyo pesa itapatikana kupitia supplementary, basi tuendelee kupata hizo pesa katika kaunti. Bila shaka katika pendekezo la Were, kaunti zote zitanufaika, lakini kaunti zenye idadi ndogo zitaathirika kwa kupunguziwa fedha, wakati serikali itaongeza fedha, huku kaunti zenye idadi kubwa zikinufaika pakubwa. Pendekezo la Were limepokea uungwaji mkono kutoka upande wa Mlima Kenya na vilevile wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga. Siku ya leo wakati Oparanya akihutubia wanahabari nyumbani kwake Karen, Kiranja Wengerungu Kang'ata ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria. Hata hivyo hakutaka kuonekana kwa kamera. Kulingana na sheria wanatakana kufika mwezi wa April, mwezi wa 4 wamepitisha kara, but wanangojea mpaka mwisho. Saa hii wajapitisha, hata kama hiyo pesa ikiletwa kwa counties na hakuna hiyo kara, huwezi kuaccess hiyo pesa. Na Kenya imerekodi visa vipya 271 vya maambukizi ya virusi vya corona, ikiwa ni idadi ya chini zaidi kwa kipindi kirefu. Idadi hii imetokana na sampuli 3746 vilivyofanyiwa majaribio, hivyo basi kufikisha idadi ya maambukizi kuwa 30,120. Kwa jumla idadi ya sampuli zilizofanyiwa vipimo nchini ni 1391,416.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema watu 268 ni wa Kenya, huku 3 wakiwa raia wa kigeni. Wanaume ni 170 na wanawake ni 101. Nairobi inaendelea kuongoza kwa maambukizi kwa kurekodi visa 126, ikifuatwa na Busia ambayo ina visa 14, Kirinyaga 13, Narok na Machakos visa 12, Kiambu 11, Kajiado, Kitui na Nakuru 10, Kisumu, Samburu na Garissa 8, huku Mombasa ikiwa na 6. Kaunti nyingine ni Nyeri ambayo ina visa sawa na Trans Nzoia kwa visa 4, Taita Taveta na Lamu 3, Kakamega na Kisii 2, huku Bungoma, Kilifi, Makueni, Murang'a na Siaya zikiripoti kisa kimoja mtawalia. Watu wengine 686 wamethibitishwa kupona, huku jumla ya waliopona ikifikia 16,656. 60 walikuwa wamelazwa kwenye hospitali mbalimbali na 626 wakipokea matibabu nyumbani. Hata hivyo, watu wengine 2 wamefariki dunia na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 474. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Na muungano wa wanabodaboda nchini umeapa kufika mahakamani kupinga ripoti ya jopo lilobuniwa na Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i linalolenga kuleta utaratibu katika sekta hiyo. Katibu mkuu wa muungano huo Ken Onyango amesema kamati hiyo haikuchukua mapendekezo kutoka kwa wanabodaboda. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kuzinduliwa kwa jopo la kazi la wahudumu wa bodaboda, muungano huo unadai kuwa jopo hilo lililoundwa na Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i halikuchukua mapendekezo kutoka kwao. Sekta hii ya bodaboda inaonekana kufumbiwa macho na serikali. Miaka 2 iliyopita, serikali ilibuni kamati ya wanachama 13 ya kudhibiti sekta ya bodaboda ili kuhakikisha usalama na nidhamu barabarani. Jopo kazi hilo ambalo linatoa mwongozo kamili jinsi ya kudhibiti uendeshaji wa bodaboda kote nchini haujapokelewa vyema na muungano huo. We don't know what is entailed in the report. And unfortunately, at the end of the day, when we are going to be affected, our people will come back to us and ask us their representatives, boss, muli discuss nini pale. And these are the things we are saying before this report is compiled. Before this report goes out, we need the Ministry of Interior to compel the committee that was actually formed by the CS himself not to compile the report, allow public participation first to take place. Katibu mkuu wa muungano huo Ken Onyango ameshikilia msimamo kuwa kutakuwa na mpigo zaidi katika sekta hiyo iwapo ripoti hiyo itachapishwa bila kuchukuliwa mapendekezo kutoka kwa wana bodaboda. And personally, as Boda Boda Association of Kenya and Secretary General, will marshal our people to completely don't agree with that report because we were not involved, we were not party to that report, we were not party to the sit down of the committee. We want our people to be brought closer to understand, to give their views, to give their understanding on the same. Onyango anasema kuwa muungano wanaohudumu bodaboda nchini wananyanyaswa, huku akidai kuwa jopo kazi hilo linaloongozwa na Julius Mathenge alisikizi kilio cha wanaohudumu bodaboda. We will instruct our lawyers also to go to court and block that report because it's going to be implemented on our people and our people have not been consulted, they have not participated in it and it's completely unfair. Hata baada kufikisha malalamishi yao katika jopo kazi hilo, kilio chao kimeambulia patupu. Even those 4 days, even though they are going to hear it out and they say, okay, let us have a public participation, they want to do a public participation for the purpose of just rubber stamping what already they've already agreed. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Dolly Mwirigi. Haya basi, tuingie kwenye siasa. Na viongozi wa chama cha ANC tawi la Nyeri wamepuzia mbali wito wa kumuunga mkono Raila Odinga kama mwaniaji wa urais, wakishikilia kuwa kinara wao Musalia Mudavadi ndiye anayepaswa kuchukua wadhifa huo. Ni semi zinazojiri baada ya David Muradhi anayedaiwa kuwa kigogo wa eneo la Mount Kenya kuwataka wa Kenya kumuunga mkono Raila Odinga ifikiapo mwaka 2022.
Wakiongozwa na mshirikishi wa chama cha ANC kanda ya Mount Kenya, Simon Gikuru, viongozi hao wameapa kufanya kila juhudi kuhakikisha kuwa Mudavadi anashinda kiti cha urais ifikiapo mwaka wa 2022. Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tunajua Mheshimiwa Musalia ni kiongozi wa amani. Mheshimiwa Musalia ni mtu ambaye ana ujuzi wa economy. Mheshimiwa Musalia sio mtu wa vita na mtu yoyote. Watu wengine wote kieleweke, takataka hao wote watoke kwa njia, wapishe njia, kura zetu tupe nani? Musalia Mudavadi. Hatuwezi weka mafisi State House. Wakifika pale State House tumewaona vile wamefanya. Viongozi hao wanasema itakuwa nafasi bora kwa Mudavadi, kwani kwa sasa eneo la Mount Kenya alijatoa mwaniaji atakayemenyana na waniaji wengine katika kinyang'anyiro cha kuwania urais. Watu wa Mount Kenya tunajua vizuri ya kwamba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta tamu yake inaenda kuisha. Na tunajiuliza tutaachwa na nani? Tukiangalia watu wote wanasema eti wanataka kura zetu. Tunaona ya kwamba usiku wanajifanya ni marafiki, mchana wanajifanya ni marafiki zetu, lakini usiku wanatuchimbia mashimo. Gikuru pamoja na mwenyekiti wa ANC tawi la Nyeri Philip Githua na mwenzake katibu mkuu Regina Masharia wanasema kuwa vita dhidi ya ufisadi vitafanikiwa ikizingatiwa kuwa Mudavadi hajahusika wala kuhusishwa na kisa chochote cha ufisadi. Meri ya ANC imenoa nanga Nyeri. Tuko serious na tutafanya campaign kubwa kabisa ya kuona Musalia Mudavadi ameingia Ikulu 2022. Viongozi hao pia wametoa wito kwa Mudavadi kumteua kiongozi kutoka Mount Kenya kuchukua nafasi ya katibu mkuu wa kitaifa wa chama cha ANC baada ya Barack Muluka kujihuzulu kutoka kwa wadhifa huo. Kwa hivyo nataka kutoa onyo kwa viongozi wote wale wanaongea wakijifanya wanaongea kwa niaba ya Wakikuyu. Wajue ya kwamba safari hii tumerefuka na tuko chonjo. Wakati huo wamepinga vikali madai aliyekuwa naibu mwenyekiti wa Jubilee David Murathe na mbunge mteule Maina Kamanda kuwa ndio viongozi vigogo wa Mount Kenya. Anajiri siku chache tu baada ya Murathe kusema kuwa Wakenya wanapaswa kujiandaa kwani taifa litaongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Bila shaka wanafahamika kama wanasiasa na siasa. Taarifa hiyo inatupa fursa ya kupunga hewa kwa awamu ya kwanza na lifuatalo. Haya basi, karibu tena, tuendelee na taarifa za siku. Na polisi kaunti ya Bungoma wameanzisha msako wa wahalifu 10 ambao walitoroka kutoka kituo kikuu cha polisi cha Bungoma. Polisi wanasema kundi hilo litoroka mwendo wa saa 9 asubuhi leo baada ya kuchimba shimo kutani nyakati za usiku. Maafisa wa usalama walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja kwa jina Isaac Wekesa ambaye alipigwa risasi kwenye paja alipokuwa akijaribu kutoroka. Mshukiwa huyo sasa anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bungoma akisubiri kufunguliwa mashtaka. Miongoni mwa waliotoroka katika kituo hicho ni Brian Ochieng Onyango na John Wanyonyi ambao wanashutumiwa kwa kosa la wizi wa mabavu na madai ya kuhusika katika mauaji ya aliyekuwa mfanyabiashara mashuhuri wa Bungoma Michael Gasheru almaarufu Cheche. Wengine waliokwepa ni Clarkson Otieno, mshukiwa wa wizi, na Simon Wekesa, mshukiwa wa uvamizi. Wengine wanaoendelea kusakwa ni Collins Juma Nyukuri, Alex Miu Muyeho, Bramwell Barasa, Pascal Kiberenge na Masaka, Emmanuel Wakoko na John Barasa Wekesa. Akizungumza hii leo, OCPD wa Bungoma Wilson Nanga anasema kuwa maafisa wa polisi wa kituo hicho kwa ushirikiano na makachero wa DCI wanaendeleza msako mkali dhidi ya wahalifu hao ambao kulingana na mashahidi walitorokea katika msitu ulio karibu. Aidha, amewaonya wakazi dhidi ya kuwasaidia au kuwaficha wahalifu hao, akishikilia kuwa nao watachukuliwa hatua za kisheria. Hayo yakijiri, Wizara ya Masuala ya Ndani hapo kesho itazindua kampeni ya usafishaji wa vituo vyote vya polisi na magereza, huku zoezi hilo likianzishwa katika kaunti ya Nairobi. Waziri Fred Matiang'i anasema hii ni sehemu ya mradi wa serikali unaoendelea
unaonuiwa kuboresha utoaji huduma kwa Wakenya. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Na jamii ya Wakalenjin ina matumaini ya kuipa nchi ya Kenya kiongozi baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Hii ni kulingana na utafiti wa shirika la Infotrack. Kaunti ya Uasin Gishu ndio inayoongoza na tumaini hili, eneo la bonde la Ufa, huku wakazi wa Nairobi na Mombasa wakikosa tumaini na utendakazi wa serikali za kaunti na ule wa serikali kuu. Tunatishiwa ati iko system, ati iko deep state, ati iko watu watatuibia kura. Hata mkipiga kura namna gani, kuna watu wameketi mahali fulani wataamua. Mimi nataka niwaambie hawa watu tunawangojea. As you know, where I am, I hold no position in the government of the Republic of Kenya. It's led by the president, whose name you know, and his deputy, who says the name you know. So if you're talking about the deep state, who is there? Siasa zimenoga nchini licha ya tishio la maambukizi ya corona. Nipe nikupe imeshuhudiwa kati ya baadhi ya viongozi wakuu nchini, ikiwemo kinara wa ODM Raila Amolo Odinga na naibu rais William Ruto. Kulingana na utafiti wa shirika la Infotrack, wakazi wa Uasin Gishu wana matumaini kuwa huenda kiongozi wa siku zijazo akatoka katika eneo hilo. Why are the counties that are optimistic, optimistic? One, we see that the hope for a stab at the highest level, that is the level of presidency, is a source of optimism. That is to say that counties that have people who have expressed a hope in becoming president are seen to be optimistic. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakimpigia debe naibu rais William Ruto, huku wengine wakimuunga mkono seneta wa Baringo Gideon Moi. Then there is the proximity to national power. For those governors who are seen to be influential and close to the highest office in the land, again, that tends to be a great driver or source of optimism. Personal development, especially through education, is another driver for optimism. The significant changes we're seeing in most parts of the country as a result of devolution. We know that many citizens have seen changes in their counties that they did not think that they would see in their lifetime. Kaunti zingine ambazo zina imani na utendekazi wa serikali za kaunti zao ni Makueni, Elgeyo Marakwet, Tharaka Nithi na West Pokot. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Na kundi la vijana kutoka Gucha, kaunti ya Kisii, limeunda vuguvugu la kuhakikisha vijana wote wa jamii ya Abagusi wanamuunga mkono Waziri Fred Matiang'i na kumshawishi kugombea urais mwaka 2022. Hili limetokana na kile wamekitaja kama ujuzi wa kutosha katika utendakazi wake kwenye serikali. Waswahili husema kila mwamba ngozi huvutia kwake. Vijana wa Abagusi wamesema zamu yao kushikilia hatamu za uongozi imewadia, wakimpendekeza Waziri Fred Matiang'i kama nahodha mwaka 2022. As Omogusi at large, we believe that our Fred Matiang'i can be able to steer the country to higher levels other than holding the position as the CS. We are only here as the youths of the 4 constituencies which can be able to open up in the entire Gusii region to see how we'll be able to give him grassroots support so that we can be able to see how we'll be able to negotiate in the top management of the country. Vijana hawa wameapa kuhubiri chaguo lao kote nchini na kusema Fred Matiang'i amewapa mtazamo mwema kwenye masuala ya kuhubiri umoja na maridhiano, uongozi bora na uhaki nchini. Wameitaja hatua hii kama murua kwa nchi na kusema hawatasita kamwe, na sasa wanatafuta uungwaji mkono katika maeneo mengine ya nchi. Therefore, this is not, it can't be seen as a political movement, but it is just a start on how we'll be able to propel Dr. Fred Matiang'i to higher levels. It will be able to open, the members you're seeing here is a representation of the 4 constituencies.
Uongozi wa Bwana Matiang'i umekubalika Kisii nzima kwa jumla, ndiposa kukabidhiwa jamvi na sime kujibwaga uwanjani. We strongly believe that his candidature, that is Dr. Fred Okengo Matiang'i, he has proven beyond reasonable doubt that he is an exemplary leader and a great performer. In all the ministries he has served, Dr. Fred has shown he is up to the task and he has the ideas that can take this country forward. As Abagusi, we have come to age and are ready to go for the highest position in the country. Our numbers don't lie, and we reach out to all like-minded people to join this movement, as Dr. Fred is an idea whose time has come. Siasa za mwaka 2022 zinabadilika kila uchao, na ubunifu ulioko ni kila mmoja kutafuta mwenye nia na kuweka genge imara kwenye kivumbi kijacho. Na sasa tunaingia kwenye mapumziko awamu ya pili. Usiondoke, na rejea na taarifa za spoti. Na kama kawa, taarifa za spoti hutamatisha taarifa za siku, nikitumai kwamba umemakinika na taarifa za leo. Jina langu ni Kaindo Stefano, aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Binti Joyce Wairimu, na kwa siku zote tenda wema, nenda zako. Shukran kwa kutazama.